Lamai, good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening. Right. So, good evening, Pati. Right. Anything common there? Huh? Hope you guys are well, right? Hari. Hamo modin ke lahi na. So, today we'll start with. No. මම කියවනේ පේපර් එකක් තියෙනවා නම් කලින් කියනවා කියලා. කිව්වේ නෑනේ ඊයේ කිව්වේ නෑනේ මැසේජ් එකක්. කියන්නේ පේපර් එකක් අද නෑ. right. අද නෑ කියන්නේ ලබන සතිය අනිවාර්යෙන් පේපර් එකක් තියෙනවා කියන එක. got it? right. හරි පුතේ පේපර් එකක් නොදෙන්න රීසන් එකක් තියෙනවා රීසන් එක අර third lesson එක sorry second unit එක අපි ඉවර කරේ නෑනේ I mean the static electricity so need to complete the capacitors I need to complete that part capacitor so I will complete that and then we can conduct our unit test got it right පුතේ so this lesson all about the static electricity ස්ටැටික් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැන තමයි මේ ලෙසන් එකේදී කතා කරේ. අපි අලුතෙන් ජොයින් වෙන දරුවෝ ඉන්නවනම් පුතේ පොඩි පාර්ට් එකක් තියෙනවා මේ පාර්ට් එක ඉවරුනාට පස්සේ අපි ස්ටාර්ට් කරනවා අපේ අලුත් යුනිට් එක half an hour වගේ අය මේ පාර්ට් එක ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ අපි third යුනිට් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. හරි? ඉතින් අලුතෙන්ම ජොයින් වෙන දරුවෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික ඉල්ලගෙන ඔයාට බැරි වුණ පාර්ට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඕකේ? හරි. So now it's all about the static electricity. Static electricity based on the positive and negative charges which accumulate on any substance, any matter. ඕනම matter එකක negative and positive charges accumulate වෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල් share වෙනවා නම් ඒ දේවල් share වෙනවා නම් අපි කියනවා static electricity result වෙනවා කියලා. right? So මම පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා නම් ඕනම matter එකකින් remove වෙන්න පුළුවන් පුතේ negative charges. Why? Negative charges were loosely bound particles. Negative කියන්නේ පුතේ අර එළියෙම තියෙන particles so loosely bound particles. So once you rubbed against with another objects දෙකක් එකිනෙකට rub කරාම what will happen? That loosely bound negative particles will remove and accumulate on one other object එකකින් ගැලවිලා අනිත් එකට යනවා. ගියාට පස්සේ අපි කියනවා now higher amount of negative charges in negatively charged object and lower amount of negative charges in positively charged object. right. අලුතෙන් මාව දරුවෙක් නම් ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් හොඳම දේ recordings ටික refer කරන්න. refer කරලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඔන්න මගෙන් අහන්න. got it? හරි. right. පුතේ now today we'll start with this capacitors. අපි අද කතා කරන්නේ capacitors කියලා very special device එකක් ගැන. right? okay now these capacitors we can observe in electronic circuits. We can observe these capacitors in electronic circuits. Why these capacitors? What's the function of capacitors? What is the purpose of using these capacitors? Right. Pute, capacitors can store very limited amount of, very small amount of static electric charges. Can store very small or limited amount of electronic charges. Right? So, now once we connect this sort of capacitor to a kind of circuit, what will happen? Now, even the circuit is switched off, අපි circuit එක switch off වෙලා තිබුණා. This will provide some amount of electric charges. This can provide some amount of current electricity. Got it? හරි. අපි අද ඉගෙන ගමු capacitors කියන්නේ මොනවාද? මොන වගේ එකක්ද? And what kind of symbol? And what is the unit of measuring the capacitance? අපි මේ දේවල් ගැන අද කතා කරමු. Okay? Very simple. Right. අපි topic එකක් ලියාගමු. පුතේ put today's date and write this topic. අද topic අද date එක දාලා මේ topic එක ලියාගන්න. Right? Capacitors. Capacitors. Right. ලියාගමු දරු topic එක capacitors. Hurry up and write. Capacitors.
Sir, I can't see the board. You can't see the board. Why? We'll see why. I put the board එක පේන්නේ නැද්ද? අනිත් අතට පේන්නේ නැද්ද? Can see the board, sir. Can see the board, sir. No, sir. We got that something on my lap. There's something on there, so I can't see the board. Can you move it? Wait, Little wait, bit. wait, wait, wait. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Hmm. Now, what about now? දැන් පේනවද? පුතේ දැන් පේනවද? No, sir. I told that to move the board little bit. Okay. Wait a minute, wait a minute. මම live ගිහිල්ලා බලන්න පුතේ තප්පරයක් ඉන්න. ඇයි පේන්නේ නැත්තේ කියලා? පුතේ පේනව නේද? I think it's clear. ළමයි board එක පේන්නේ නැද්ද? We can see, right? ඒක තමයි. I think, sir, he's talking about that. For me also, it's showing the recording and it's saying YouTube. I think that's the problem. Now okay now? I think now it's okay. හරි නේද? දැන් හරි නේද? පේනව නේද? Yes, sir. Okay, okay, okay. Now okay. Right. So hurry up and write this topic. ලියාගන්න පුතේ ඉක්මන් කළ topic එක. So පුතේ now the capacitors are the appliances where can store some static electric charges. Static electric charges. Okay, we'll write. The appliance that So do we need to write? yes Pute, we'll write can store the appliance that can store static electric charges static electric charges is known as the capacitor. Is known as the capacitor. Now capacitors can store static electric charges. පුතේ capacitors වලට පුළුවන් static electric charges store කරගන්න. Okay, they can store static electric charges. Now look at this. මෙන්න තියෙනවා static electric charges store කරන capacitor එකක symbol එකක්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? A symbol of a capacitor. This is a symbol of a capacitor. ඔයා ඒක draw කරගන්න ඕනේ. Okay? And then now if you guys need to identify a real capacitor, then make a symbol එකක් නේ. ඇත්තම capacitor එකක් identify කරගන්නවා නම් මෙන්න මේ shape එකෙන් තමයි ඇත්තම capacitors තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇත්තම capacitor එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Okay? Right. Hurry up and draw these structures. I have a capacitor too. Two terminals are there in order to connect this to a circuit. පුතේ අපිට මේ terminals දෙකෙන් මෙයාව circuit එකකට connect කරන්න පුළුවන්. Right? Sir, Yes පුතේ. මෙතුක yes. capacitor too. පුතේ මෙතුක ඔයාව ඇහෙන්න හරිම හිමින්. පොඩ්ඩක් Sir, I have a capacitor too. කො පෙන්නන්න බලන්න. Sir, it's on the like a DVD set. wait. Right, අපි මෙතක highlight කරමු.
right මෙන්න තියෙනවා කැපැසිටර් එකක් මෙතුක ඕක පෙන්වන්න බලන්න ඕකේ ටර්මිනල්ස් දෙක two terminals of the capacitor right කොතන තියෙන්නේ අන්න ළමයි දැන් මෙයාව මේ සර්කිට් එකට ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ ඔය ටර්මිනල්ස් දෙකෙන් මෙතුක පොඩක් මට ටර්මිනල්ස් දෙක පෙන්වන්න ටර්මිනල්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ කූරු දෙකක් තියෙන්නේ අන්න හරි මේ තියෙන්නේ දරු දැන් මෙතන තියෙනවා එයාගේ ටර්මිනල්ස් දෙක okay got it perfect right good thank you Puti The side, please. okay wait hurry up and draw this ඉක්මන් කරන්න දරු right පුතේ මෙයාගේ short terminal එකක් තියෙනවා මේ terminal එක ඇවිල්ලා negative terminal now here this is the positive terminal this is the positive terminal negative terminal එක කොටයි positive terminal එක දිගයි right the shorter terminal is the negative one while the remaining is the positive one okay ඉතින් මෙයා කරන්නේ මොකක්ද this is the appliance that can store static electric charges this can store static electric charges hurry up and draw this පුතේ දෙකම draw කරන්න symbol එකයි දෙකම draw කරන්න The finish. okay others hurry up Finish. okay wait a minute Finish. okay Puti 1 minute Finish. right okay guys now look so this is a capacitor the function of a capacitor is to store some static electric charges මෙන්න මෙයාගේ මේ plate දෙක අතරේ පුතේ එයාට පුළුවන් static electric charges store කරන්න I mean simply positive and negative charges නේද static electric charges no right so මෙන්න මෙතන එයාට ඒක store කරගන්න පුළුවන් so that's it so දැනගන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා දැන් මේකත් මේ ඇත්තම ඩයග්‍රෑම් එක so එයාට තියෙනවා පුතේ මේ වගේ ටර්මිනල්ස් දෙකක් දැන් මෙහෙමන කැපැසිටර් එකක් මෙයාට තියෙනවා එක ටර්මිනල් එකකුයි තව එකකුයි දිග එක පුතේ positive terminal and this one shorter one negative positive terminal and the negative terminal right now other than that now each and every capacitor can store a certain amount of static electric charges then capacitor එකකට බෑ එයාට ඕනි තරම් charges store කරන්න බෑ it's limited right so it's according to the design එයාව හදලා තියෙන ප්‍රමාණයට විතරයි so now the amount of static electric charges where we can store in this sort of capacitor measured by using a very special unit එකක් use කරනවා in order to measure the amount of charges stored in a capacitor
කැපැසිටර් එකක් ඇතුලේ ස්ටෝර් කරපු charges ප්‍රමාණය මයින්න use කරනවා very special device එකක්. yes පුතේ අපි අද third unit එක start කරනවා මුලින්ම කිව්වා මං හිතුවා ඉන්නේ නැතුව ඇති. right okay මොකද්ද පුතේ මේකෙදි අපි use කරන්නේ farad capital F තමයි මෙයාගේ unit එක symbol එක farad. We use very special unit called a farad in order to measure the amount of charges stored in the capacitor. Now, other than the farad, other than this main unit, we can use the subunit. Subunit එකක් use කරන්න පුළුවන්. Like now, in order to measure the mass, we use kilograms. අපි kilograms use කරනවානේ. But in order to measure some very small amounts, yes, very good Tinuka, we can use microfarads. We can use very special unit called microfarad. මෙහෙම තමයි micro symbol එක ලියන්නේ. Microfarad. We can use microfarad. Right? Okay, got it? Okay පුතේ. අපි ඒකත් පොඩි note එකක් ලියාගමු ඉක්මනට අනිත් unit එකට යන්න කලින්. Hurry up. දාගන්න පොඩි note එකක්. චුරි note එකක් දාගන්න. Hurry up. So that's all about this capacitors. But they finished? No, sir. Not yet. Okay. Excuse me, sir. Yes, Pate. What is the first letter of the symbol of microfarad? පුතේ ඒක letter එකක් නෙමෙයි දරුවෝ. ඒක symbol එකක්. Okay? Mu. Is it the Mu. Greek letter mu? Sorry? Is it the Greek letter mu? Yeah, mu. ඒකට කියන්නේ mu කියලා පුතේ. It's mu. අපි කියන letter එකක් නෙමෙයි කියන්නේ ABCD අපේ alphabet එකේ එකක් නෙමෙයි. It's a kind of symbol which you use what we call mu, right? But ඒතර mu කියලා එකක් කියවෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. අපි ඒකට කියන්නේ micro. Okay, symbol එක අපි pronounce කරන්නේ micro. Finish, sir. Okay, good. Then that. Excuse me, sir. Yes, Pate.
Sir, from how they collect the static electric to this capacitor? How it collect mean? Like collect the static electric. No, no, no. Once we provide current electricity, this will charge, and it will discharge when are required. I mean, when we stop the supplying current electricity, this will stop. Then this will start to discharge. Right now, the thing is now listen. Now the thing is now by supplying current electricity, we can charge this sort of capacitors. පුතේ අපිට පුළුවන් මේ capacitors charge කරන්න by supplying current electricity. And also we can discharge them by connecting to an external circuit. අපිට external circuit එකකට connect කරලා මෙයාව discharge කරන්නත් පුළුවන්. So once you connect a galvanometer to this sort of capacitor, where some static electric charges are stored, and once you connect a galvanometer to this, then what will happen? The galvanometer will deflect. Galvanometer deflection can be observed. ඒ කියන්නේ galvanometer එක හරහා charges move වෙලා තියෙනවා කියන එක. Got it? So from that simple activity we can identify whether these capacitors stored and discharge some static electric charges or not. Okay, got it? So put it now. Could you please copy these few points also? මෙන්න මේ points ටිකත් පොඩ්ඩක් copy කරගන්න පුතේ now. බලන්න, storing static electric charges in a capacitor is known as charging. අපි ඒකට කියනවා charge වෙනවා කියලා. Capacitor එක charge වෙනවා කියලා. It's known as charging. Right? Releasing static electric charges is known as discharging. We can observe the discharging of a capacitor by using a galvanometer. Hurry up guys. අපි ඉක්මන් කරලා මෙන්න මේ දේවල් ටික copy කරමු. copy කරගෙන අපි ඉක්මනින්ම move වෙමු අපේ අලුත් unit එකට. Hurry up guys. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. Hurry up ළමයි. Sir, Can. what time the class is finished? Like 9:30? Thank you, sir. Sir, Yes, tell. sir, දරුවෝ මට ඇහෙනවා කියන්න. Why? sir, මට සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම සර් මොනවාද ලියන්න දුන්නේ? මුකුත්ම ලිව්වේ නැද්ද? නෑ සර් මේ මුලින් ටිකට හිටියා. දැන් තමයි ජොයින් උනේ. මුලින් ටිකට හිටියා දැන් තමයි join උනේ නම් I think you need to leave like one page, one side. අපි යාළුවෙක් තියලා note එක යමු නැත්නම් recording එක ගන්න පුළුවන් නේ. අද recording එක online යනවා පුතේ. අද recording එක YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. Okay. Thank you, sir. Okay. ළමයි අපි මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකන් ඔයාලට recording එක online හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ online තියෙනවා. බලන්න පුළුවන්. online කියන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් විදිහට තියෙනවා. දැන් මේක online යනවනේ. right? ඉතින් public video එකක් විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඕනෑම මාසෙක 10 වෙනිදා වෙනකම් recording එක. okay? හරි අපි. ඉක්මන් කරමු පුතේ අපි අනිත් unit එක start කරමු අද. නේද? මම කියවනේ start කරනවා කියලා. so we'll start it. හරි අපි. Sir, do we need to complete the exercise? You need to complete the exercise but as a homework. exercise එක complete කරන්න homework එකක් විදිහට. හරිද? Excuse me, sir, I have a capacitor. You have a capacitor? Yes, sir, here.
Nishita, good. ළමයි. පුතේ wait a minute. අපි අනිත් අය මේක මේ complete කරපුවාම මම ආව highlight කරන්නම්. හරිද? Okay, sir. Okay. good. ඒක ගලවපු capacity එකක් නේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලස්සනට ඒකේ terminals ටික. Sir, I'm finished. Okay, what about the others? Sir, I'm finished. All done? Still writing. Still writing. Okay, I'll give another 1 minute. Another 1 minute, right? Hurry up then. Finished. Okay, good, good, good. I have finished, sir. All done, right? Sir, Okay. finished. Okay, guys, right. Now look. Now look. මේ බලන්නකෝ. පුතේ. දැන් අපි අලුත් unit එක start කරමු. කට්ටිය මෙන්න එකේ අපි අලුත්ම unit එක start කරමු. But ඔයාලා complete කරන්න ඕනි මේක exercise එක as a homework. පොඩි exercise එකක් තියෙන්නේ. But දැන් ඕක මම කියලා දෙනවට වඩා ඔයාලා complete කරලා discuss කරන එක හොඳයිනේ. So, could you please leave another page for that? ඒකට page එකක් leave කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක page එකක් නම් ඕනේ නෑ. Like half a page උත් ඇති. half a page වගේ leave කරන්න. පිටු භාගයක් leave කරන්න. පිටු භාගයක් leave කරන්නකෝ. Right? Half a page leave කරන්න. Right. Okay. හරි. That's it. That's all about the static electricity. That's all about the static electricity. අපි start කරමු generation of electricity unit එක. Okay? හරි. ළමයි ඔයාලා චූටි වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ.